something like or somewhere like a finisher up front. That's why it's already look at the possibility of injecting new blood into this team. The Cameroon now has come close to the box of goalkeeper Robert Kidiaba many more times because they changed tackle option, but now will that pay off because I've taken them off from the rear, and that's an opportunity for the Congolese from the edge of the box. Congo! What a cuddly save there from Kameni. It was such a close one there, but just remarking that the Congolese were benefiting from the fact that Cameroon had changed their defensive option and created a lot of space from the slow motion replay. That was a shot in desperation, but Kameni Carlos was equal to the task. From the slow motion replay. You got a commendable effort there. That says one thing, that the Cameroon defense line has to be very, very watchful, because it suffices to have taken away 2 men from the defensive compartment, sent forward, and give the leeway to the attackers of the Democratic Republic of Congo, and they came very close to find the mantle. Alors que Albert Milambo, qu'on annonçait là, vient de faire son entrée, le joueur de Beauvais en France, en lieu et place de Ogenda Mousselenge, le dossard numéro 4, et que c'est la République démocratique du Congo qui reste portée vers l'attaque, et notamment la République démocratique du Congo qui reste donc portée vers l'attaque, et on va suivre ce corner après ce bel arrêt de Idriss Carlos Kameni. Il y a eu de la frayeur, mais il faut les checker, je dois dire qu'on peut se sentir également rassuré. Alors que, attention à ce ballon, il peut être dangereux. Idriss Carlos Kameni à nouveau. Et je le disais, c'est un arrêt qui nous rassure. Le capitaine des Lions Indomptables cet après-midi qui montre qu'il est bel et bien en place et qu'il compte jouer à la fois son rôle de doyen, son rôle de capitaine, son rôle de dernier rempart jusqu'au bout. Alors que les Lions sont repartis à l'attaque, Benjamin Mukanjo au centre, une tête. Léonard Kweke, mais le ballon atterrit sur Kidiaba Robert. Ou plutôt une sortie de but au profit de Robert Kidiaba, le gardien de but de la République démocratique du Congo. Joël Kimwami pour les Léopards du Congo. Voici Trésor Mputu, le capitaine. La RDC qui essaye de s'organiser alors que le Cameroun défend très haut. Alexandre Son pratiquement aux avant-postes là. Et le Congo qui a pu partir, mais Aurélien Chedjou qui met en exergue toute son expérience et toutes ses années passées au sein de la sélection nationale du Cameroun. Depuis le 7 juin 2009, il est bien présent au sein de cette équipe. Benjamin Mukanjo, il repart sur son côté gauche. Il faut dire qu'il est très actif à la lutte là avec Joe Isama. Le défenseur congolais qui sort victorieux. Mais Mukanjo qui reste combatif et qui a essayé d'empêcher cette relance. Le Congo avec Jean Kassou Soula. Et c'est un ballon de touche. Vincent de Paul Atarana. En faveur des Poulains. Vincent de Paul Atarana. Oui, Jean-Benoît Lesenge. Oui, je voulais vous faire observer qu'il y a beaucoup d'activités sur le flanc gauche des Lions Indomptables pour la simple raison que tout à fait, on l'observait avec Benjamin Mukanjo. C'est un milieu de couloir offensif alors qu'à droite, Ngemo est un milieu de couloir défensif. C'est pour ça que Mukanjo est un peu plus offensif. Tout à fait, Jean-Benoît Lesenge, vous avez raison. Mukanjo très très offensif. Ça fait du bien pour les Lions Indomptables. Mais nous attendons toujours que ce ballon atterrisse au fond des filets. Alors que Trésor Mputu, attention! Alain Kalouyi Touka, qui aurait pu ouvrir la marque sur cette action.
Parce que Kameni a quelque peu mal apprécié et la trajectoire et la vitesse. Heureusement pour les Lions indomptables, la cage reste vierge. Mezane pour la Tangana. The last 5 minutes, if they have any piece of education, then the Cameroon defense line has much more alert. Because the Congolese have had the opportunity. On a brighter day, they probably would have been up by 2 goals. It simply says that they have to play with their feet to the ground. And those openings reassure the Congolese. They therefore claim they too can have theirs in this pitch today. Corner kick to the Cameroon side. Landry Ngemo. It's going to be a second corner kick in a matter of seconds. 4, 5 Cameroonians inside the box. As against 9 for the Congolese. One who can finish off from inside the box. Alex Song. That will yet another attempt in futility. Right coming to the Cameroon side. Cameroon team should probably have an idea exactly of what the Congolese have up their sleeves. Stefan Bia Etunde. That one was powered, and it wasn't George Manjek who had legs smart enough to stop that ball from going to touch. The Congolese, from every indication, as Jean Kasusula left that one to resume play. I'm going to find some confidence and they're betting on that. One more clash between the two in a series. Landry Ngemo. We have change options for the Cameroon side. Just from around the midfield operations there. It's certainly going to be Danny Nunku. Landry Ngemo. 1 point touch of the ball amongst the Cameroonians at the start of their campaign to the 2014 World Football Cup Finals. This goalkeeper Robert Kidiaba has an attitude that invites some laughter each time he goes close to grab the ball. Democratic Republic of Congo. To have stopped Cameroon from reaching the final rounds of the African Nations Cup in 2012 by dint of that 1-1 draw in Garoua. On that occasion, Cameroon dropped 2 points and found it difficult along the way to recover. George Manjek. So that, rather it was Danny Nunku. As the Cameroon team can build up again from down half of the field. Will they look for the option that can give him a better result at the end of the day? Kweku always been policed by 2 no nonsense Congolese. Give him no opportunity to sparkle up front. You probably have to revise his notes during the halftime break. Because with 1 quarter of the match played this far, and both teams are tied at 0-0. But with the Congolese having lost 2-3 corner opportunities, means that they haven't taken very seriously. They've succeeded to win themselves from any such thing as suggestions of minnows. But there's a lot of concern on the faces of those who are manning their technical bench. Could have seen the conspicuous presence there
of Santos Mutumbila. One of those, yes, Mati Mabu. There's something going out here. If you can, our cameras can show the Shaba. We are seeing them shouting Eto, Eto, and they're holding a picture right there where you can see the Cameroonian flag, and they are actually kind of being a bit, you can see there's a gap somewhere, and they're wondering why for almost going towards the halftime of this match, we have no goal or no concrete action from the team. So if you are going to be around where we are hearing screams of Eto, Eto, it looks embarrassing because those around the touchline here, if you look at the face of many people, it's face of disappointment, worry, and can I say doubt that what is happening, that up to this point in time, it's instead the Congolese who are on the offensive. Well, Mabu, that should not be a cause of concern. Remember the tricks in the game of politics where a politician comes to hold his rally, but inside the same crowd you have the billboards of his opponents. So that should not be any cause for concern. On peut comprendre ce public. Il manifeste là certainement quelques signes d'impatience. Le Cameroun attend un but. Le Cameroun attend un déclic. Et je crois que ces 11 Lions indomptables, ces 11 Camerounais qui sont sur la pelouse cet après-midi sont conscients. Je crois qu'eux également, ils attendent ce but qui viendra libérer tout le monde. Et pourquoi ne pas le dire, délivrer tout le monde alors qu'on va suivre cette action. Kinkela Fwanda. Heureusement, il y avait encore le capitaine, le doyen Idriss Carlos Kameni. Alors que ce ballon, le ballon a été mis hors de l'aire de jeu pour qu'on se penche sur le cas Mukanjo, le joueur de Nancy-Lorraine, qui est resté sur l'aire de jeu là. Les soigneurs de la sélection nationale qui se penchent sur son cas alors qu'on a vu cette percée de Kinkela Fwenda stoppée net par le joueur de Malaga, Idriss Carlos Kameni, qui justifie ainsi ses 55 sélections. Il a débuté lors des Jeux Olympiques en 2000 et avec la sélection A, c'était le 25 mai 2001. Corée du Sud, Cameroun en amical, 0 but partout. Alors que c'est bel et bien reparti sur l'aire de jeu avec Aurélien Chedjou-Fongang. Latéralement pour Henri Bedibo, et c'est le Cameroun qui va bénéficier d'une touche. Henri Bedibo pour cette rentrée de touche avec Léonie Kweke. Kweke qui passe sur le flanc gauche, au centre. Le gardien qui a eu fait une faute de main. Mais les Lions indomptables, et notamment Benjamin Mukanjo qui était là, n'a pas été aussi rapide que le défenseur central de la RDC. Et le Congo qui a pu se dégager. Inside Paul, this match is gathering steam as the attackers of the Democratic Republic of Congo, they threaten the mantle of Indomitable Lions and build on the confidence from that. Whereas the Cameroon side are beginning to spot some lapses inside the goal area manned by Kidiaba. Here comes an opening for Cameroon side. Just from the edge of the box, who is there to finish off for the activity? Yet an attempt there from Stefan Biachoni. But you can have the close-up shot there on the popular side of the stadium. They're not very excited. They would have expected Cameroon probably to have the better of the Congolese in terms of goals scored this far. And that understand.